첫 번째, 패턴 영어. Step 1. Pattern English. 물결표를 어떻게 해드릴까요? How do you want plus object plus past participle? 오늘 헤어스타일은 어떻게 해드릴까요? How do you want your hair done today? 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 집의 인테리어를 어떻게 해드릴까요? How do you want your house decorated? 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 스테이크를 어떻게 요리해드릴까요? How do you want your steak cooked? 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 가구를 어떻게 배치해드릴까요? How do you want your furniture arranged? 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 세탁물을 어떻게 세탁해 줄까요? How do you want your laundry washed? 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 너의 미래가 어떻게 계획되길 원하는데? How do you want your future planned? 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 너의 문제가 어떻게 교정되기를 원해? How do you want your problem corrected? 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 연설은 어떤 말들로 하길 원하시죠? How do you want your speech worded? 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 두 번째, 짧은 대화. Step 2. Dialogue.
오늘 모발을 어떻게 해드릴까요? How do you want your hair done today? 전반적으로 조금만 잘라주세요. Take a little off, all around. 너의 세탁물을 어떻게 세탁해 줄까? How do you want your laundry washed? 색깔 있는 것과 하얀 것을 따로 분리해줘. Separate colors from whites. 당신의 연설을 어떤 말들로 하길 원하시죠? How do you want your speech worded? 유익하지만 재미있게요. It should be informative but humorous. 첫 번째, 패턴 영어. Step 1. Pattern English. 물결표를 어떻게 해드릴까요? How do you want plus object plus past participle? 오늘 헤어스타일은 어떻게 해드릴까요? How do you want your hair done today? 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 집의 인테리어를 어떻게 해드릴까요? How do you want your house decorated? 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 스테이크를 어떻게 요리해 드릴까요? How do you want your steak cooked? 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 가구를 어떻게 배치해 드릴까요? How do you want your furniture arranged? 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 세탁물을 어떻게 세탁해 줄까요? How do you want your laundry washed? 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 너의 미래가 어떻게 계획되길 원하는데? How do you want your future planned? 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 너의 문제가 어떻게 교정되기를 원해? How do you want your problem corrected? How do you want your problem corrected? How do you want your problem corrected?
How do you want your problem corrected? How do you want your problem corrected? How do you want your problem corrected? 연설은 어떤 말들로 하길 원하시죠? How do you want your speech worded? 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 두 번째, 짧은 대화. Step 2. Dialogue. 오늘 모발을 어떻게 해드릴까요? How do you want your hair done today? 전반적으로 조금만 잘라주세요. Take a little off, all around. 너의 세탁물을 어떻게 세탁해 줄까? How do you want your laundry washed? 색깔 있는 것과 하얀 것을 따로 분리해줘. Separate colors from whites. 당신의 연설을 어떤 말들로 하길 원하시죠? How do you want your speech worded? 유익하지만 재미있게요. It should be informative but humorous. 첫 번째, 패턴 영어. Step 1. Pattern English. 물결표를 어떻게 해드릴까요? How do you want plus object plus past participle? 오늘 헤어스타일은 어떻게 해드릴까요? How do you want your hair done today? 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 집의 인테리어를 어떻게 해드릴까요? How do you want your house decorated? 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 스테이크를 어떻게 요리해 드릴까요? How do you want your steak cooked? 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 가구를 어떻게 배치해 드릴까요? How do you want your furniture arranged? 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 세탁물을 어떻게 세탁해 줄까요? How do you want your laundry washed? 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 How do you want your laundry washed?
How do you want your laundry washed? 너의 미래가 어떻게 계획되길 원하는데? How do you want your future planned? 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 너의 문제가 어떻게 교정되기를 원해? How do you want your problem corrected? 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 연설은 어떤 말들로 하길 원하시죠? How do you want your speech worded? 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 두 번째, 짧은 대화. Step 2. Dialogue. 오늘 모발을 어떻게 해드릴까요? How do you want your hair done today? 전반적으로 조금만 잘라주세요. Take a little off, all around. 너의 세탁물을 어떻게 세탁해 줄까? How do you want your laundry washed? 색깔 있는 것과 하얀 것을 따로 분리해줘. Separate colors from whites. 당신의 연설을 어떤 말들로 하길 원하시죠? How do you want your speech worded? 유익하지만 재미있게요. It should be informative but humorous.